Merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Biraz programın da gerisinde gidiyoruz. Bugün hep beraber, bugün burada ENDOlift'in size tanıtımını gerçekleştireceğiz. Firmayı hepiniz birçoğunuzla zaten yıllardır çalışıyoruz. Fakat bizimle çalışmayanlar, bizi tanımayanlar için çok kısaca bir bahsetmek istiyorum. Biz ilk abim Aydın Harezi vasıtasıyla 95 yılında Türkiye'ye ilk lazeri getirdik ve 97 yılı, 96 yılında sanırım Sinus'un Türkiye'deki serüveni başladı ve 23 yıldır aralıksız bir şekilde devam ediyor. Daha sonra Sinus'a yeni cihazlar eklendi. Scarlett geldi biliyorsunuz. 5 yıldır ilk önce Scarlett, daha sonra Scarlett S olarak devam etti. Onun sonrasında Hydrofacial denilen cihazı Türkiye'de distribütörlüğünü devraldık. Onun haricinde farklı Q-switch sistemleri, Sinusure bu dönem zarfı içinde Combio denilen işte Revlight ve Medlight sistemlerinin distribütörlüğü firmaları satın aldığından dolayı bize geçti distribütörlükler. Ve en sonunda da tekrar Palomar'ı da satın aldığı için Sinusure, Palomar'ın Icon serisi ve Emerge denilen sistemleri ve Vectus hepsinin distribütörlüğü bize geçti. Elimizden geldiğince Türkiye'de sizlere en iyi cihazları sunmaya gayret ediyoruz. En iyi cihazları sunarken de tabii bizim teknik arkadaşlar da buradalar. En iyi teknik servis hizmetini de elimizden geldiğince sizlere sunmaya gayret ediyoruz. Ve en sonda şimdi yepyeni bir Türkiye için yepyeni bir teknoloji olan ENDOlift'i getirdik. ENDOlift hikayesinden de biraz size bahsetmek istiyorum. Sağ olsun bizim Sinusure'larımızı yıllardır kullanan Sayın Ariyat da İtalya'da bu cihazı uzun süredir İtalya'daki hocalarıyla birlikte tecrübe ettiği için oradaki tecrübelerinden yola çıkarak oradaki memnuniyeti, oradaki kullanan doktorların memnuniyetini bizlerle paylaştı. Ve sonrasında da biz kalktık İtalya'ya kendilerinin firmanın ENDOlift'in kendi user meetingine katıldık. User meeting'de de bir sürü sizler gibi cihazı kullanan doktorlar İtalya'nın dört bir tarafından gelip kendileri hem orada sunum yapıp cihazın artılarını eksilerini tartışıyorlardı. Çok enteresan bir şekilde kullanan doktorların hepsi %100 memnuniyet yaşıyor cihazla ilgili. Eğitime gittik defalarca. Gittiğimiz her eğitimde de her doktorun dediği kime uygulasam diyor. Hasta gittikten sonra bir sonraki geldiğinde yanında 2 tane arkadaşıyla beraber geliyor. Şimdi inşallah sunumda zaten size anlatacak ve öncesi sonrası resimleri paylaşacak ama asıl burada uygulamada da göreceksiniz ki invaziv bir işlem olmasına rağmen hastayı hiçbir şekilde sosyal hayattan koparmıyor. Farkı anında görebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde uyuşturmuyorsunuz hastayı. Hiçbir şekilde böyle bir lokal yapmıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Son derece konforlu. İtalya'da sağ olsunlar, ben de bir deneyim istedim. Biraz son dönemlerde ekmeğimizin peşinde koşarken ekmeği fazla kaçırmışız. Aynen, hem ses kısıldı hem biraz gıdı çıktı vesaire oldu. Orada bir deneyim dedim. Sağ olsun oradaki doktor da danaya girer gibi bana şey yaptı, uygulamayı yaptı. 4 wattla, normalde 3 wattla yapılan uygulamayı 4 wattla soğutucusuz olarak uyguladı. Ve çok yani biraz acıdı da, yani hiç acımadı diyemem ama normal şartlarda orada İtalya'da uygulanan bayanlar, demek ki yani onları canlı canlı kesseniz hiç ses çıkmıyor. Hiçbirinin sesi çıkmıyor. Fakat benim tabii canım yandı ama sonuçtan son derece memnunum. Özellikle biraz gıdın çıkmış diyorlardı. Biraz gıdım gitti gibi, tabii sonucu her geçen gün artarak daha da iyi olacağını umut ediyorum. Biraz da tabii ekmeği de kestik, inşallah iyi olacak. Ben lafı çok fazla uzatmadan, tabii burada çok değerli doktorlarımız da var, kullanıcılarımız da var. Hüseyin Bey cihazı
ilk tecrübe eden ve bize durmadan şu cihazı getir ben de şu Ramazan geçsin, o geçsin, bu geçsin diyerek yaz ayında getirmeyelim, o sıcakta bu cihaz olmaz dedim. Ondan sonra çok yüklendi. En sonunda cihazı getirmek zorunda kaldık. İlk kullanıcılarımızdan Nezih Bey daha sonra tecrübe etmeye başladı. Sonrasında Mustafa Bey ve Evrim Hanım da kullanıcılarımızdan. İnşallah güzel bir toplantı olur. Bu arada firmanın sahibi Francesco, kendisi de size bir merhaba desin. Sonrasında da Doktor Roberto size sunumu gerçekleştirecek. Good evening. Everybody. Thanks to Hassan to have been able to organize one of the best workshops I never attend. You know better than me that in Italy we have a lot of beautiful places where to organize beautiful training and workshop, but I must be honest, tonight Hassan has really done what I never been imagined to be able to do. Thanks a lot to Hassan. To be here in Bosphorus, it's really significant for me and for my company because this place is, like in Italy, very rich of history, and for us, our company, ENDOlift, we celebrate this year 20 years in the activity of lasers, of surgical and medical lasers, and it's an important year for us to be celebrated, and I'm really happy to celebrate the 20 years of the company together with Hassan here. Apart of Hassan, I must thank also Dr. Roberto Dell'Avanzato, who is going to be the real actor of today's experience. Together with him, we have been developed and getting focused in the ENDOlift procedure. ENDOlift is our key methodology to rejuvenate the skin and to reduce the laxity, the skin laxity. So a double thanks, one to Hassan and one to Roberto, to permit me to be so happy to share this beautiful night together with you. Many, many thanks. So, Dr. Roberto, the stage is yours. Okay. I have the microphone, so maybe it could be for the... Can you hear me? It's working? Okay, perfect. Thanks so much. So welcome everyone to be here, and honored to be here, honestly. And I would like to present myself, just a few words. I'm a plastic surgeon. I'm from Italy, and in the last 14 years, I developed this technique that is called an ENDOlift. At the beginning was something a little bit strange, because maybe 15, 20 years ago, when we try to lift a tissue, when we try to lift something, just surgery can do something. So at the beginning, the father of Francesco thought that it was easy to do something with a fiber, because coming from the experience in the vascular fields, they work with the fiber inside the skin. So considering this, they can improve and start to think about to do something with a fiber. And the ENDOlift is an easy, safe, and reproducible technique that included a fiber, an optical fiber, connected to a laser. The laser nowadays is a diode laser, is a 1470 nanometer, and the fiber enter easily inside the skin and have to stay in the superficial hypoderma. This is the tricky things of this technique.
The ENDOlift was born in 2005. We are talking the first Congress was in 2007 in Spain. So it's something that is improved in the last years. And only in the last 5-6 years, the new technique is coming and can be something that you can have in your pocket. It's like a new arrow in your pocket. So you can offer to your patients something that you can mix, and then later I'll show you how you can combine it with other techniques to have the best result that is possible to have in a non-surgical treatment of the skin. The device is the LaSmart 1500, that's the name. The wavelength is the 1470 nanometers. And the fiber I used are FTF 2, 3, 4, and 600 microns. Mainly the 300s are probably the best size of fiber. Sometimes you can use even the 200s, for example, for very thin areas like the lower eyelids or in thin patients, or for the 400s and rarely the 600 for the body. The fiber nowadays are in the second generation that comes in this time, and always new and sterile, ready to use, are more safe than the past fiber, with a lower cost, easy to connect and use, available in 200 and 300 micron caliber, mainly for the face and neck, 600 for the body, mainly for the body. They can be flat tip, so the tip can be very flat, or with the cone, so it's a radial tip, and the light emitted is in a radial way. The first new things in the fiber is the pointed tip. So it's for easier insertion and penetration. As you can see, the first generation of fiber where the tip was flat. Now the tip is cone. It's quite easy. You can understand how it's easier to penetrate inside the skin without any more pressure. The second thing is the ring emission. So it's better stimulate superficial and deep tissue. So the first generation of fiber emit like this because the tip was flat. Now the tip is cone and radial. So you can emit and keep more tissue. When we work with the first generation of fiber, usually we stay superficial epiderma, in the very superficial epiderma. Then with this new tip, you can stay in a little bit lower, so in the superficial middle epiderma. This is the target, the tissue target. There is more, it's more rigid. There is a better maneuverability. Why? Because the new 200 and the new 300 can stay better in the same plane because they are a little bit more rigid, so that you can control faster and easier the technique. And the fiber is inserted easily. There's no needing of anesthesia, local anesthesia. There's no incision. And you can feel like a needle when enter inside the skin. So it's not that it's not painful, for sure. It's not a pleasure, absolutely. But you can feel just like a small needle that enter inside the skin. Then, you know, each patient have a different sensibility. Some patient more, some patient less. So it's quite easy. And local anesthesia can be done always in the yeah, tell me. Absolutely. So usually local anesthesia is not needed for sure, but why not? I mean, if there is a very sensible patient, you can even use the local anesthesia just on the entrance point. But in my experience, I've done more than 5,000 procedures, and there's no needing of local anesthesia. I mean, if a patient feel, he feel it. If the patient don't feel it, don't feel it. It's not that change the things if you do the local anesthesia on the entry point. But you can do it for sure. There's no contraindication, but just on the entry point, not in the wall, in the wall area. Then we can use also the cooling air system that is quite easy to use. Or there is the Easy Guide, maybe you already use for filler injection or other technique. The Easy Guide can help you to penetrate even with the more bigger fiber, with the 400, even with the 600 inside the skin without incision, without anything else. So the Easy Guide is inserted inside the skin, the fiber enters through the Easy Guide, then you remove the Easy Guide, and the fiber
fiber remain inside. So it's quite an easy way to approach with bigger fiber, or sometimes there are some patients that have the taller skin or very hard skin, so you cannot easily enter even with the second generation fiber. So this one can be helpful to penetrate better inside. The wavelength of the 1470 is perfect to shot the yellow and the water. In the past, we used the 880, the 940, 980. So this means that have different target. They can shot also the red, the black, so different target of colors. Now with this wavelength, we can shot selectively the yellow and the fat. So in this way, you can have less diffusion, thermal diffusion to the skin surface. This means that higher is the wavelength, lower could be the risk of thermal injuries. And you can use even lower watt to have more results. So you can have more effect, more selective from the yellow, means fat, and less thermal injury. The new laser, but this is something that just to tell you is the new laser, because the 4G is just exit. When does it exit the 4G? Just 1 year ago. So the new laser, the one that here is presented today, is different respect. The old one is improved for sure, but that's it's a story. Maybe in a few years the new one comes. So I'll show you now the technique, the ENDOlift technique. This is the educational video. So those are the areas that we can treat: the lower eyelids, the barcode, the mandibular board, the under chin and the neck. This is for the face and the neck, for sure. Then we can use for the body. The microfiber is inserted under the subcutaneous tissue. I mean, this is me live, so in the superficial hypoderma. How you can know that you are in that plane? You can see from how redness passes through the skin. Then the laser emission with a fan-shaped movement. So the movement will be like this, from one entry point. And what's happened inside? So this is the muscle, this is the fat, this is the derma. The derma. So this is the hypoderma. So you have to stay in the superficial hypoderma, try to shrink all the septum, all the collagen that are under the skin. In this way you can shrink the skin. This means that you have not to be too much aggressive. In the past, we use a lot of joules, a lot of watt, many energies. We work a lot, very fast, that's it. So each one can personalize, for sure, the technique. Each one can find how is the best technique in his hand. But nowadays, we understand that there have to be a very gentle movement, very gentle approach to shrink the skin. Another thing is when you want to destroy the fat. So ENDOlift is shrinking the skin. Combined with ENDOlift, you can combine the laser lipolysis or laser liposuction, for sure. So you can even destroy a little bit of fat under the chin, in the inner knees, or wherever there is a little bit of fat to be destroyed. But ENDOlift mainly is to shrink the skin, and that's what can be the result. So in this small, medium falling, for sure you can have a better definition. For the mandibular border starting falling, there will be a better definition. The fiber, as shown before, is easily inserted. And there are different techniques that we can move today. Okay, the first one is when the fiber is inserted and there is a fan movement. So at the beginning, the energy is delivered just when there is when we remove, when we go forward, backward on with the fiber. Then you can easily move backward and forward and give it the energy in both directions. The other technique will be, so you insert the fiber, you stop and give the fiber. You stop and give the energy. You stop and give the energy. So this is create like a column of retraction, like a pyramid that retracts the skin. This is another technique that could be called a linear point technique. Then there is the technique that comes from the vascular technique. So I mean many entry points in different areas. This is not used, honestly. Mainly the doctors worldwide use the fan movement, so the linear movement. But just to tell you that exists also this kind of technique.
And the external temperature never exceeds the 40 degrees. Inside, for sure, there will be around 60, 70 degrees because we have to reach the collagen denaturation. But the external temperature never exceeded the 40 degrees. So how works the ENDOlift? Shrink the collagen, shrink the septum, the septum under the skin to keep tight the skin. Last year we published a survey. We interviewed 10 Italian experienced doctors. Experienced means that they have done at least 50, 70 procedures. So you can know exactly what's happening. There is a learning curve like in every procedure. ENDOlift is operator dependent, but is very easy to learn. And the preliminary survey result with the 10 doctors says this, that all the 10 doctors in total have treated more than 5,000 areas, around 6,400. And the characteristic of ideal patient are the cutaneous laxity and fat in excess. The treated areas and satisfaction mainly are the lower eyelids, the cheeks, the mandibular border, the nasolabial area, the under chin, and the neck. So we ask also what you do to prepare the patient before the treatment. So there is the makeup removal. The patient has to be in the lie position, and just 10% of doctors say that they do always local anesthesia. Always, in most cases, just 8.3. So this means that is rarely indicated. In my opinion, never. I tell you why. It's easy, because if you inject something, you create more target for the laser. More target means water, means that the energy can be delivered, and you can be much risky for the thermal injuries. Never in 65% of cases, only in some cases 19%. Then there is the cooling. The cooling air system can be used up to minus 14 degrees, and during the procedure we can use the cooling system. Sometimes works, sometimes it's not enough, you know, but is a good way to approach and to reduce the sensibility of patient, which is the end point. So in all the workshop courses and conference, all the colleagues ask me when I have to stop. So usually in the past we thought that the totally joule delivered was the main endpoint. I mean, for this area is around 200, 300 joules. Maybe for the lower eyelids could be 80 joules. This is something that is not really correct. Even the 10 experienced doctors says that the primary endpoint is the changing of the shape of the tissue and the changing of the consistency of the tissue. Those are the two mainly endpoints. Then it's important to know how many joules you give to each side, because it's better to, for example, to balance. If here I give 300, here I have to give another 300, so to balance the things. But it's not that you have to reach at least 300 to have the result. No, the result can come even with less energy. The wavelength used for sure is 100% of doctors says that the 1470 nanometers. And the average parameter used was 2-3 watts, 2550 T on, and 5090 T off, in a pulsed way. The favorite fiber is mainly the 300, but also the 200 and 400 as quite used. And the total joule for each area, this is the third parameter that I told you. It's very important also to know which are the different endpoints. And the total joule delivered is a third line endpoint. So the technique and movement in 100% of doctors says that the speed of retraction have to be 0.51 centimeter for each second. And the movement not only in retraction, but also moving when pushing. That's the pain perceived during the treatment. That is 2.9. Is usually is 2.9, so it's quite the same like any other hyaluronic injection, for example, or thread lift
treatments. And in the days after the treatment, there is quite no pain. Sometimes the patient feel like a tenderness or tickling, or in some areas there will be a little bit of swelling, for example, for the lower eyelids or sometimes in the under chin, but it's quite unusual. And the suggested number of sessions yearly, we do 2 sessions, but usually it's 1 session every year. So 1 session is the right number of sessions that can be performed, because the duration of the result is at least 6 months, but for sure is 1 year. So patients do the procedure once a year. The first visit recommended after procedure is 30 days. Why? Because the collagen remodeling starts after 14 days. Sometimes there is the swelling, patients have to do the lymphatic drainage, LED or something else. So don't see the patient immediately, for sure give the disponibility to see even the day after. But usually the first visit has to be after 30 days. And in that case, you can combine it with other treatments. You can use threads, you can use the ultrasound, you can use anything else that can improve the result of everything. You know, when you treat the skin, you have to consider, it's like when you build a house, the structure, I mean the muscle, you can treat with ultrasound. The skin, I mean the walls, you can treat with ENDOlift, and then the external part, the furniture, you can treat with everything that you have, the plasma, the vitamins, hyaluronic, or makeup, or everything that you wish. So the post-treatment protocol, most of the doctors don't do nothing. Some doctors suggest a lymphatic draining massage. I suggest always to do a lymphatic draining massage. And a calming cream, but not use ice. I mean, if you are looking for inflammation and you want this, if you use ice, you reduce the inflammation. So it's not very indicated that to use ice. Maybe for a few minutes you can apply a little bit of ice, for example, in the lower eyelids, but not more, because we need inflammation is what we are looking for. So there are some collateral effects. Sometimes there is the redness, sometimes there is the swelling, sometimes there are paresthesia, could be, you know, maybe in the learning curve at the beginning, you know the dangerous area, so don't treat the dangerous areas if you are not skilled doctor in ENDOlift. So rarely there is edema, very rarely there is local paresthesia, and bruising in patient under ASA medication, and 1 fibrosis post-treatment in more than 5,000 procedure. Probably the doctor says was for the excessive temperature used. How long did they last? Maximum 2 weeks. And are your patients satisfied? 85.5% patient was very satisfied or satisfied. I mean, there is a Likert scale between 0 to 5, and 85.5% of patients were in between 4 and 5/5 scale. So it's a very good result, absolutely. And we ask also, are your doctors satisfied? For sure. And 100% of the doctor says, I'm really satisfied about the result. It's not mathematic, for sure. There's not 100% in our works, but 85.5% is a very good result, for sure. So I start to use this indication that comes from the survey to create the manual. If you buy the laser, there is a manual in English for sure, and probably in Turkish too will be probably translated. There is the clinical manual where all these things are written. So there is the first part where there is the introduction, the contraindication, warnings, possible complication, what do you need to use with the material, optional material, how you can prepare the patient, then how device preparation and suggested parameter. For each area, the suggested parameter. So there is the lower eyelids, the cheeks and the rest, and the suggested parameter for each area. The suggested parameters are already presetted in the device. So when you switch on the device, these parameters are already inserted in the device. So it's quite easy to start to use it. You are not to remember, have a schedule under your eyes.
and the treatment protocol, so all the steps are needed. Then how you can pinch the skin, insert the fiber inside the skin, and the dangerous area. So don't treat directly this part, even when you do the ultrasound, the microfocused ultrasound, you don't treat this area. When you do radiofrequency, you don't treat this area, and the thyroid area for sure. So the indications are quite the same. And the determination of clinical endpoint, the post-treatment procedure, number of sessions suggested, control checkup in combination with other treatments. So it's a very easy but useful clinical manual. Now I'll show you some pictures, so some results that you can obtain. This is a under-chin treatment. This is a patient that honestly I cannot understand how she can react like this, because this is a platysmatic falling, so this is not that ENDOlift can work so much, but medicine again is not mathematics, and the patient reacts in a very good way. Again, this patient, you can see there is a mandibular border falling and under chin falling, and this is a result. So the better definition of the mandibular border and better definition of the under chin. Again, there is an alteration of the mandibular border, and this is the result. Again, this patient was a live masterclass in Bucharest in 2015. After all the live show, this is a doctor, and she told me, okay, if you can correct my mandibular border, I'll buy the laser. So I want to see in my face how it works. So I say, okay, I do one side, and I show you immediately how you can be the result. After the first side, you buy the laser, then you can have the result. So, and this is the area treated immediately, so you can see that the mandibular border is lifted. Again, there is an under chin treatment. Remember to take the picture always in the same position, in a way just a little bit can change too much. This is not easy to correct because there's not too much skin to correct here. It's mostly platysma falling. So this means that the small correction is the maximum that we can obtain, for sure. Even here, you see the redness. This is an immediate result. So the small bulging here is reduced immediately. Again, this is a neck treatment. This is a patient after 2 or 3 months after treatment, a patient from Tuscany, and the neck is completely remodeled with the ENDOlift treatment. Again, this is a picture that you can see in the brochure. It's a treatment for Dr. Forte. I'll show you also some picture from other colleagues for sure, because I think that we have to be like a group. And if you start to use the ENDOlift, you want to send me some picture in the next presentation. There will be also your name and a nice result. This is a treatment for abdomen, I think after 3 months results. And this is a treatment for the lower eyelids. The lower eyelids are pinched, so the fiber enter inside the skin, and the fiber shrink the skin. So you know that there is a difference between eye bags and feston or several festons. This is a good result from Dr. Morini. Another good result from Dr. Kripa. And this is a treatment live from Dr. Daniel Cassuto. So the fiber under the skin is moved and shrink the skin. This is the same patient immediately after. So you can see there is redness. Maybe you want to switch off the light? You prefer? Or it's fine? It's fine? Okay. So that's immediately after. That's after 2 hours later. So you can see the redness, especially to the left, and a little bit bumped on the right. Then after 3 months, so it's a very nice result for sure. This is another patient immediately after. 1 month later. And 1 year later. So the change is very evident for sure. Yeah, I mean,
there's nothing that can substitute the surgery. If surgery is needed, surgery is needed. That's all. But if the patient don't want a surgery, or if the patient can be not a big falling, but can be a good candidate for another treatment that is not surgery, you can push with the ENDOlift procedure. This is another patient from oculoplastic surgeon in Italy. This is a very severe stones, and this is the result after 16 days. So this is another picture that you have in your brochure. Sorry, maybe I cover you. You don't see it very well. Okay, thanks so much. In conclusion, there is only one conclusion for sure. For the first part, for ENDOlift, get the laser and start to use it for sure. There's nothing more that I can say. But I can say that the synergy are important because it's not that you can just build the house and doesn't reconstruct the base. Or maybe you can create a house and you can live without beds. For sure, you have to synergy with many different things to have the best result that is possible. So in this kind of lower eyelids, I can synergize the ENDOlift with fractional non-ablative laser, for example. So I mean, to the same hand, to the same device, you can connect another end piece and you can have the, also the fractional non-ablative laser. This is another result that you can obtain in white stretch marks. So I did on this lady, she's 27, on the white stretch mark, 1 session of ENDOlift technique and 3 sessions of fractional non-ablative laser. Because you know that when you use the fractional non-ablative laser, you have to do at least 3 or 4 sessions, not just 1, like in the ablative laser or the CO2 fractional laser. This is a soft approach, so the lady can go immediately wherever, and it's not that it's too much aggressive. The fractional non-ablative laser, how it works? You know the fractional rejuvenation started in 2007, who was Mr. Hantash, who was the first one to describe this kind of fractional rejuvenation. And this is what happened immediately after the fractional laser. After 2 days, there is the revitalization and collagen synthesis. And 14 days, there is the complete epidermal rejuvenation and continuing collagen synthesis. I mean, needs time for recovery. It's not that something that can be combined easily with the ENDOlift. ENDOlift is a procedure that you can go immediately wherever. Maybe there will be a little bit of restlessness, maybe there will be a little bit of swelling, but have to be and remain an easy, safe, and certified procedure. So we cannot combine with a very aggressive fractional laser. The fractional laser is very aggressive, so when it's needed, for sure, for acne scars or everything else, you can use it. But there are many limits on this technique. And the fractional non-ablative laser with the 1470 nanometer represent the optimal wavelength due to the affinity with H2O, generating an optimal photo remodeling. Why? Because to the same laser, so you buy just one laser, you can do the ENDOlift technique and you can have the scanner, so you can synergize with the fractionated non-ablative laser. This is a video, it's how works the fractional non-ablative laser, but I think that everyone that is here knows how works the fractional non-ablative laser. So there is a cooling system, if it's possible to apply it, and the fractional laser that can be set. This is the erythema. This is that persisting for approximately 2 hours after the treatment. This is the end point, when there is the redness. The effects of non-ablative laser on collagen type 3 are not immediate, but take time requested from collagen to be reformed. That's starting after 2-3 weeks. And that's why more sessions will be required to get the optimal and visible results. So the non-ablative laser treat not the whole skin, but treat a small fraction of skin, leave intact and damaged skin around each treated area to act as a reservoir for rapid healing. And there are the MTZ, so creation of micro-thelma treatment zone, similar a pixel of a digital image. So why choosing this kind of non-ablative laser? Because there are side effects are minimal.
The pain is greatly reduced. There is the interruption of social life is not required. There is a faster recovery. There is a skin brighter and youthful, skin tone and skin glowing, and uniform and smooth texture. So combine the ENDOlift fractional non-ablative laser. There are almost no downtime, only transitory redness and very mild edema, no pain in anesthesia, rapid learning curve. It's easy to use a fractional non-ablative laser. There's no science to use it. In conclusion, again, get the laser. So combine it always. When, for example, you treat the lower eyelids, you can treat from inside with the ENDOlift, with the fiber, and from outside with the fractional non-ablative laser. It's like a sandwich, so working from inside and working from outside. There are many other applications of this laser. I mean, there's not just ENDOlift, not just fractional laser, that is enough for sure, but there is also the laser liposuction. I mean, you know the difference from the old technique, the old liposuction, and the new, and it's not new because we start in '88 in USA and in 2000 in Europe, but the laser lipolysis nowadays has completely substituted the old liposuction. There is also the correction of post-old style liposuction, treatment of stretch marks red and white. The endovascular treatment, the 1470 nanometers, is the right wavelength with the radial fiber to treat the saphena. So the best center worldwide, they use the fiber to treat the saphena with this wavelength, so you can combine also this kind of treatment. You can treat the axillary hyperhidrosis. Yes, there is the thoracic approach, there is the botulinum toxin, there is the cannula of the liposuction for sure, but even the fiber can be used to destroy the glands. And you can do surgery or dermatosurgery for sure. You can do incision with this laser. You can treat the turbinates. You can proctology. You can use for the pain relief therapy. You can use in dentistry. You can use it for lady lift. You can use for filler granulomas, the father of Francesco technique. So there are many fields of application of this laser. For example, for the laser liposuction, Dr. Affelberg started in '94, but the big experience started in '98. So there is a small cannula, and inside the cannula is inserted the fiber. So the fiber inside the fat is not the cannula that destroys the fat, but is the wavelength emitted by the laser that destroyed selectively what is yellow. So you don't destroy the vessel, you don't touch the lymphatic system, and you shrink the skin. So you can combine the laser liposuction with the ENDOlift. In this way, you can destroy the extra fat and shrink the skin in the most safe way. And Dr. Chasmudin from the FDA, and when in 2006 they approved the laser liposuction as the best way to approach and reduce the fat, they studied nearly 2,200 women and men who received the laser liposuction in various body regions. And they want to know what? The addition of laser could spur tightening of the skin. And this is the result. You can read it or not? Maybe not too much. But the amount of skin tightening with laser liposuction is probably about 50% better than what would have been achieved with traditional liposuction. And in the same studies, they say that the fat cell absorb the laser energy better than other energy, like radio frequency and ultrasound. So I think that there's no more words to say. I go a little bit faster on these things. So there is a local anesthesia. There are many studies to understand how and why the wavelength, the 1470 wavelength is better than 980, 1064, 1320, and the others. Because in this way, with the 1470, you can have more effect on fat destruction with less thermal diffusion. So more effectiveness and less risk. This is the fiber that we use for the
liposuction is a radial fiber. So this is the easy and tricky approach. There is a difference between laser liposuction and laser lipolysis. I'm sure that everyone knows here, but I want to say it again, because laser liposuction is when the laser destroys the fat and through a cannula is removed. So I mean the middle and big areas. But when the area is very small, for example, the under chin, the knees, or maybe the banana fold, or some areas that are excited after maybe all the liposuction treatment, you can just do the laser lipolysis. So you destroy the fat and you leave it there. Have to be a small quantity, not big quantity in my opinion. So this is the indication are the same of the old technique, the liposuction, the classical liposuction. So the area is pre-tunneled, the local anesthesia. Then the cannula with the fiber inserted destroy the fat. And then at the end you can do the ENDOlift scrapping the derma, so for the skin tightening. So you are selective on the fat and shrink the skin. There are many studies over how many joules have to be emitted in each area with the different wavelength. If you see this study for using 980 nanometers, you can see that, for example, for the abdomen, you have to use 24,600 joules. Instead, in the study that I published, the joules are more than half. So it's the same result with less joules emitted. After the treatment, compression and bandage are used, lymphatic drainage, synth, LED photomodulation. And this is some results for sure. You can obtain this kind of result even with the old liposuction. But if you apply the liposuction, the laser liposuction and ENDOlift, you can shrink the skin. So you can obtain even, it's not for the culotte de cheval. Culotte de cheval you can obtain good result, but for the inner thigh, for sure, you can tighten more the inner thigh. Anyway, it's a very dangerous area. You know, when you create an empty on the inner thigh, the skin falling. If you use the laser and you tight with the ENDOlift, the skin is shrinked. Again, this is another patient. Again, this is another patient for the abdomen. This is a culotte de cheval. This is a patient that comes after 3 days. You see, she's from Russia. She has cellulite holes, a little bit of extra fat here in her thigh. April 8, 2014. After 3 days, she comes. Yeah, there's no bruising. If someone of you have saw some patient after liposuction, you can see that there are many bruising, swelling, and the rest. Nowadays, I correct even the holes with the fat injection. So I remove the fat from here and I inject in the buttocks. So in just 3 days, you can obtain more result. Even the, I don't care this, maybe here. Okay, better? It's fine. Okay, so I can see you. Even for the inner arms, you know that is a not easy area to be treated, but you can combine it with the ultrasound, I mean the micro-focused or focused ultrasound with vision, that I'm sure that you have it in your office, with ENDOlift. Another patient that it's not easy to obtain this kind of good results, but you can reshape a little bit here and shrink this part. So this is another good result. Again for the abdomen, again for the gynecomastia, pseudogynecomastia. This is one of my best friends after 3 days for the gynecomastia and the love handles. And this is a patient that I didn't see him again after the surgery. So I thought, oh, this is a neck lift for sure. So I'm planning to do a neck lift, but he says, oh, I don't want to do surgery, big surgery. I just want to do local anesthesia. Try to do laser liposuction with ENDOlift so I can obtain more result, or maybe it could be enough. And when I says, oh, after a week or 2 weeks, my secretary called him. He says, I'm in Moscow, I'm fine, no problem at all, and he sent this kind of picture. So it's not a professional picture for sure, sorry for this, but I never saw him again in the next, because he says, I'm very happy. And you can see even from a picture like this that is a very good result without neck lift.
Again, the laser liposuction lipophilic is important things, is an important and tricky things, you know, because in the past we thought that the quality of fat removed by the classical liposuction, the classical liposuction was better than the quality of fat removed after the laser liposuction. But the studies shows differently. So over patient treated with the 1,470 nanometers fat, when we analyze, we divided 10 patients, and one patient treated with the old style liposuction, the other patient with the laser liposuction. When we analyze the quality of fat after the laser liposuction, you can see that there is a 90.7% of alive pre-adipocytes. When we analyze the quality of fat with the mechanical liposuction, there is the 70.7% of alive pre-adipocyte. So there is a better quantity of alive pre-adipocyte, but it's not enough. You can see that there is the variable here is 9.5.7 plus minus 2.7%. So there is not a big variation of the quality of the alive pre-adipocyte. Instead, the mechanical liposuction, there is a 79.7% plus minus 18.3. So this means that also you can have just the 50% of the pre-adipocyte alive. And in conclusion, laser liposuction was superior to mechanical liposuction in providing both higher cell viability and enhanced sample quality. So this is one of my patients that you can easily treat and remodel a little bit the culotte de cheval and use the fat to correct the depression. In conclusion, again, get the laser, nothing else. I mean, Hassan asked me also to talk a little bit about the synergy with the ultrasound, for example, so the micro-focused ultrasound with vision. For sure is a good synergy. I believe a lot in this kind of synergy. When there is cellulite, extra fat, and mild skin laxity, how you can combine the things? For example, you can do the ENDOlift, laser liposuction. This is the result that I showed you before that you can obtain, but how you can have more result? Using the ENDOlift for buttocks. So you use the gluteal lift, that's how we call it. So the fiber inserted inside the skin and remodel the wall area. Then I use the fat removed from here to feel the buttocks, to feel the depression of the cellulite. So in this way, the synergy can work better. So ENDOlift, laser liposuction, gluteal lift, and filling the holes. Again, this kind of patient is one of my beauticians. I have more than 40 beauticians working with me. And she has a mild cellulite dimples, mild skin laxity, and she say, I want to improve the result. And I want to obtain this. And I obtain this on her. But how? I use ENDOlift and for sure you have to use the micro-focused ultrasound. I cannot lift the tissue like this just with one technique, but I have to synergize the techniques to have the best result. You know that the micro-focused ultrasound, you use different handpiece, and this could be the lateral view. This is the lateral view. So I mean, there is the correction of this, and there is the elevation of the muscle from the buttocks. So a very good result. I'm very honestly happy about this. So the result comes from synergy with ENDOlift and micro-focused ultrasound with vision. So ENDOlift is normally one session here. Micro-focused ultrasound is normally one session here. Laser liposuction is one session in life. So you can see the patient one time, do the procedure, and then you can combine with other things if you wish. There is an increased effect in 30-90 days, and the protocol, the stability on the result depends on the biology of the subject treated.
this is Dr. Marangoni with me, that with this protocol, I mean the combination of macrofocused ultrasound and ENDOlift, we won the awards in the last Italian Congress like the best protocols created. In conclusion, again, get the laser. I mean, there's no other conclusion in my opinion, and I'm sure that you are here for this reason. Just a last few words about the interstitial laser technique. This technique starts at the beginning. I mean, the first time that the Francesco father introduced the fiber under the skin was to treat the granuloma. You know, it's something that happened in every time that you inject something, you have to think about granuloma. For sure, in the past with Article, Belafil, or Dermalai, or other products were much easier, and unfortunately, with silicone, many people have this kind of problem. But even with the hyaluronic, it could be for sure. Maybe it's not a granuloma, maybe it's a cyst, but it's a neoformation, and we can treat with the fiber. I mean, sometimes exit also some purulent material. So the fiber enter inside the area, inside the granuloma, change the quality of the tissue, have a property, antibacterial property, because from the histological studies, we saw that there is the product inside. There is a double layer around the granuloma, and in the double layer, most of the time, there is a bacteria. There are bacteria. So this means that if you just remove the product, maybe with just injection on the syringe, rarely you can remove it or evacuate it, but you create also an inflammation and probably an injection. This is one of my patients, and she has a granuloma from, in the lateral cheek from silicone. And this is the patient that comes from the control after 5 months. So she has not anymore the granuloma. And she comes to treat another small granuloma in this area, and she comes in a live that Uphoton Masterclass live treatment in Rome in 2014, and she comes just to correct this one, because you have to know that in Italy every year or twice a year the Uphoton organize a masterclass for people that are already experienced, so you can push forward your indication and have more tricky result. And this is what exit from the live treatment. I mean, I use the laser, I use the fiber, and then I evacuate the product inside. And the lady was very happy about this. So another conclusion, get the laser. Absolutely, there's no more to say. The last short video that I show you is the surgical handpiece, so you can connect, the fiber enter inside the handpiece, and you can cut the tissue. So for example, this is in local anesthesia, there is a cyst, so the instrument is used to cut the skin. There's no bleeding, as you can see. Just round with the instrument and the cyst exit. So it's another easy application, and if you have the laser, you have just to have this handpiece, nothing more, so it's quite easy. So I mean, this is, then I told you also for the lasers with ablation, for the axillary peritosis treatment, and again was a Uphoton master class, so I do local anesthesia, then with the fiber, those are the setting, and a small cannula, I can destroy all the glands. So we can treat also for the laser with ablation. And this is the minor test after 1 month. This is the T0, so before the treatment, and this is after the treatment. So most of the glands are destroyed. In conclusion, again, get the laser. Absolutely. Thanks so much. I finished it. Maybe I think that if you want to make a question, I'll give you a microphone.
So anyone can... Thank you for... Thank you to you. All of them was really beautiful. And I want to ask that for the axillary hyperhidrosis, do you permanently destroy that glands? Yeah. Yeah. If you destroy the gland, this means that are permanently destroyed. Yes. Good, yeah. Thank you so much. Biraz gecikiyoruz tabii. Programın da gerisinde kalıyoruz. Saat sözde 8.30'da yemeği yiyecektik. Biraz sarkacak sanırım. Uygulama yapacağız. Canlı burada sizin de görmenizi istiyorum. Bu arada ben fiberi de bir çıkartayım. 2 tane fiber kullanıyor normalde yüzdeki uygulamalarda. 300 mikronluk ve 200 mikronluk fiberler. Bu elimdeki 300 mikronluk fiber. Böyle elden ele dolaştırabilirsek nasıl bir şey olduğunu siz de tecrübe edersiniz. Bu arada Doktor Bey'e sorunuz var mı? Sormak istediğiniz bir soru varsa. Okay. Thank you for your excellent presentation. I'm gynecologist. And I want to learn about if you have any experience about the female vulva for the ENDOlift. Vulva, external genitalia. Do you have any experience? Okay. You mean external genitalia can be treated with ENDOlift procedure for sure. That's why in the last year, but it was something that I was not sure that we want to talk about. But there is a new technique that is called, instead ENDOlift, it's called lady lift. So we create an end piece especially for the vulvar. We create an end piece especially for the vagina channel. And we create a end piece especially for the urinary incontinence. So there are 3 end pieces can be used for the vagina and vulvar rejuvenation. So ENDOlift works even there for sure. And but with the new end piece, probably we can obtain more result. That's why we the company create this end piece especially for the this area. So you need the laser for sure, and the end piece. So that's it. The result comes from dyspareunia. The treatment are for pain, for maybe for after, for dryness, for there are many different indications. But we are going to publish our second study of this treatment on the vagina and vulva, and I'm very happy about the result that we obtained. If you want, I have also a video to show you how it works. The treatment is about 2-3 minutes. I don't know if you want to see it, but maybe I can show you later, or if anyone is interested, we can do it as you wish. Please. Thank you for the nice presentation. Thanks. I would like to ask, do you have any complication of facial nerve injury on the jawline sagging treatment? And from how many holes do you enter the skin for the double chin treatment? Yes. Okay. For the double, I'll tell you immediately how many entrances. Usually is 1 entrance. I mean, just from 1 entry point, you can do all the fan movements, so you can treat the whole mandibular, the double chin area, the under chin area. So usually is 1 entrance point, but nothing tell you that you have to be just 1. I mean, you can also synergize with 2 entrance, so you can create like a net, like when you use the threads, you mean the biostimulating threads, you create a net to support the skin. So you can create this channel even to support the skin. So you not just 1 entrance, but also 2 entrance could be, for sure. For the mandibular border, usually do 2 entrances for each side. So 1 is for the lower branch, and 1 is for the upper branch. So I mean, 1 enter here and treat wall this area, and 1 in the upper here and treat wall this area. But in the clinical manual that is with the laser, there are all the entry points for each area for sure.
Okay. The only, okay, honestly, not in my hands, I have to tell you. But I reach complication from many parts of the world. From each one can have complication for sure, but mainly they count as temporary. For sure, each complication that comes for over the world are temporary and are not injuries but palsy. I mean, temporary or stupor, nerve stupor, so from this branch. So remain like this for maybe a few days, maybe a few weeks, but then nothing permanent, fortunately, that's it. But even when you do the facelift, maybe 30% of times you have like this for a few hours, then will be improved. That's it, but not permanent, honestly. Thanks for the question. Çok kısa bir şekilde mevcut kullanıcılardan ilk önce Hüseyin Bey ile başlayalım arzu ederseniz. Hüseyin Bey de sizden de ricam mümkün olduğunca hızlı sunumu gerçekleştirmeniz. Biliyorsunuz Hüseyin Bey de bu cihazı almadan önce buna benzer bir teknoloji demeyeyim yani farklı o radyo frekansla yapılan bunu anlatacak herhalde termiği kullanıyordu. Onun için farkları da güzel olarak bize anlatacaktır diye düşünüyorum. Merhabalar. Ben cihazlara birazcık fazla düşkünüm galiba. Dışarıda da fazlaca bununla ilgili eleştiri aldım. Hasan'a da bu cihaz alıp getirmesi konusunda çok baskı yaptığımı kabul ediyorum. Hızlıca hani neden bu cihazı aldığımı size burada neler yaptığımızı anlatmaya çalışacağım. Teknik kısmını sanıyorum çok iyi anladık fazlasıyla. Biz 2008'de yine İtalyan menşeli Fibropen diye bir cihazla başladık. Cilt altına radyo frekans vererek. Çok kontrollü bir cihaz değildi. Yeterince güç üretmiyordu ama gerçekten o dönemde ultraların, fokus ultrasonların hiçbirinin olmadığı bir dönemde cildin altına enerjiyi gönderebilmek bizim için çok heyecan vericiydi. Çok düşük enerjiler versek de keskin bir iğnesi olsa da yani kör bir kanülle girmemiştik. O bizi çok heyecanlandırmıştı. Daha sonra Thermolift ile biz buna devam ettik. Thermolift 2014'te başladık çalışmaya. Gerçekten çok profesyonelce dizayn edilmiş bir cihaz. Termal kameralar altında. İçerinin ısısını ölçebiliyorsunuz. Dışarıda cildin ne kadar sıcaklığa ulaştığını ölçebiliyorsunuz. Buradaki tek handikapımız kanüllerin biraz kalın olmasıydı. Aşağı yukarı yüzde çalıştığımızda 1,5-2 ay kadar downtime'ı vardı. Hastalar bunu kabul etmediler. Çok sevsek de çok beğensek de bu cihaz maalesef çok fazla günlük hayatımızda işlemlerimizin arasında yer alamadı. Yaklaşık 4 aydır da biz ENDOlift ile çalışıyoruz. Yine aynı mantık. Çok pratik, çok kolay. Hastayı hazırlamak kolay, satış çok kolay. Ve hastayla ilgili de bizim için en önemli şey hastanın hemen uygulama anında sonuçları görmesi. Bu benim kendime yaptırdığım bir uygulama. İtalya'daki workshop'ta yapmıştık. Ben kendi yüzümü de oldukça iyi hissediyorum. Özellikle gıdı bölgeme yapılmıştı. Bunları video olarak ayarlamıştık ama sanıyorum bu hemen uygulamanın 1 saat sonrası. Uygulama yaparken hastanın çok acı çekmediğini söyleyebilirim. Yaklaşık botoks acısından daha az olduğunu söyleyebilirim. Hemen uygulama sonrasında da bir ödemden daha çok küçülmeyi görüyorsunuz, shrink etkisini. Bunu yapabilmek ve hastaya anında gösterebilmek gerçekten çok keyifli. Bu da hastanızın hemen sizinle ilgili geri dönüşünü başlatıyor. Uygulamayı yapar yapmaz hani diğer enerji veren cihazlar gibi birkaç ay beklemek yerine hemen sonrasında birkaç hafta içinde de hasta size mutlaka başka biriyle geri geliyor. Avantajlarından bir tanesi de joker bir cihaz. Niye joker bir cihaz? Aynı uygulamayla, aynı kanülle, aynı seansta zamanınız varsa hastanın boynundan başlayarak ben göz kapaklarını da birazcık çalışmaya başladım. Gıdıyı, yüz ovalini, jawlines'ı, nazolobiyal bölgeyi çalışabiliyorsunuz. Dudak üstünde bence çok etkili. Özellikle dudak üstü kırışıklıklarında elimizde çok fazla silah yok. Göz altında çok etkili. Yaklaşık 15 gün sonra hastanın göz altları gerçekten çok güzel hale gelmeye başlıyor. Hatta birazcık da dediğim gibi göz kapaklarının lateral kısmında da bize oldukça iyi yanıtlar üretiyor. Bu tam seansın yarısı. Hastanın sağ tarafı çalışılmış,
sol tarafında henüz uygulama yapılmamış. Gördüğünüz gibi aslında bu bir resim. Ortadan ben böldüm. 2 ayrı resim değil. Hastanın sağ tarafındaki toparlamayı, nazolabial fold'un ne kadar küçüldüğünü ve yüz ovalinin ne kadar toparladığını anında görebiliyorsunuz. Aynayı verdiğinizde zaten hastanız da aynı şekilde bunu konfirme ediyor. Yani o anda siz gerçekten de mesleki tatmin anlamında karşınızdakine gerekeni vermiş oluyorsunuz. Ve bu size dediğim gibi hem maddi hem manevi çok ciddi geri dönüşler yapıyor. Bu cihazın arayüzü çok basit. Siz hangi bölgeyi yapacağınızı seçiyorsunuz. Size oradaki parametreleri veriyor. 3 tane de size seçenek vermiş. Hangisini istiyorsanız basit, orta seviye ya da daha aşağıda daha güçlü olarak size hiçbir şey ayarlamadan başlangıçta çok rahat açıp kullanabileceğiniz şekilde bir arayüz hazırlanmış. Hemen de dediğim gibi bir disposable kanülle işleme başlayabiliyorsunuz. İşlem sırasında dediğim gibi vaktiniz varsa bütün bölgeleri de çalışabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hastanın benim henüz bir 6 ayı dolduran hastam olmadı. Yani en eski hastalarım 3-4 aylık. Ama hemen birkaç hafta sonra bile hastaların yüzündeki değişimi gösterebiliyoruz. Özellikle çok önemli bir hasta grubumuz var. Yine plastik cerrah arkadaşlar biliyorlar. Bu videoyu da bunun için koydum. Bazen bariyatrik cerrahi görmüş ya da işte çok fazla kilo alıp vermiş çok fazla hastamız var. Genç yaşta ve özellikle ameliyat olmak istemiyorlar. Onlar için çok güzel bir uygulama. Bu o hastalarımızdan bir tanesi. Hızlı kilo alıp veren hastalarda da oldukça iyi bir seçenek. Burada da hemen hastanın sanıyorum 2 hafta sonrası bu. 2 hafta sonrasında yüzdeki değişimi görebilirsiniz. Yanakları oldukça iyi, yüz ovali oldukça toparladı. Gıdı bölgesinde de çalışmıştık. Orada çok fazla sorun olmasa da oldukça mutlu ettiğimiz bir hastamız. Göz çevresinde dediğim gibi çok etkili sonuçlar geliyor. Özellikle dolgu yapmış kadar, hatta gözaltı dolgularından çok daha efektif sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. O bölgede çok fazla alternatifimiz olmadığı için benim için gerçekten de iyi bir seçenek oldu. Bu da yaklaşık 1 ay içinde yüzdeki küçülme ve sıkılaşmayı gösteriyor. Dediğim gibi 6 aylık vakalarım olduğunda sanıyorum imkanımız olursa onları da sizle paylaşırım. Bana bir sorunuz varsa cevaplamak isterim. Dışarıda birçok arkadaşımız soru sormuştu. Semih sen sormuştun. İstersen aynı soruları tekrar sor. Hastaya bağlı. Yani eğer bir gıdı çalışacaksan 15 dakikada bile bitebilir. Total çalışırsan o sana kalmış. Buradaki güzel olan şey şu. Hani bizde hep özellikle fokus ultrasonlarda protokoller vardı. Onların yeterli gelmeyeceğini düşünürsen bir üst, hani bir pas daha geçebilirdin belli bölgelerde. Burada senin elinde silah var. İstediğin kadar, istediğin bölgede çalışabilirsin. Nasıl çalışabilirsin? Mesela hastanın gerçekten jawlines'ı çok fazlaysa, bukkal yağı yakalayabiliyorsan onu orada eritebilirsin. Ama yanakları da gelebilirsin aynı seansta. Yarım. 2 katta çalışabilirsin tabii ki. Yani burada bir engel yok. Yağın içine de girebiliyor. Enerjiyi ayarlayıp yağı da kırabiliyorsun. Birazcık daha güçlü. Hani lazer lipolarda duyduğunuz popcorn efekti birebir yağın içindeyken alabiliyoruz zaten. Yağı parçalandığında çok net. Elimizle de palpe ederek bunu görebiliyoruz. Çok da efektif. Bende termal kamera var. Isı hiç tehlikeli boyutlara çıkmadı. Yukarıda. Soğutucuyla beraber çalıştığımız için zaten hiçbir zaman hani normalin de altında kalıyor. İkisi iki işe de yarıyor bence. Etkinliği hayır. Çünkü aşağıdayız. Ama aşağıda çalışıyoruz. Zaten neticede bizim verdiğimiz bir ısı değil. Biz hani sıcak bir şişle içeriği ısıtmıyoruz. Verdiğimiz şey hedef doku tarafından lazer ışığı absorbe edilip bir sonuç alınıyor. O sonuç alındığında da zaten hani anında shrink etkisini görüyoruz. Yalamak.
Hayır, hayır. Yani o kadar yüksek enerji vermeye gerek yok. Zaten hani anında 100 ovaninin topladığını, yani çene altı çalıştığında ya da yanakları çalıştığında toparlamayı anında görüyorum ve yetiyor bana. Subdermal. Çünkü kanama bile olmuyor. Eğer daha derinde olsam kanama gelecektir muhtemelen. Kol için yeterli olacağını düşünmüyorum enerjinin. Pardon? Yok, alın denememişimdir. O botokstur. Kol için o fiberin yeterli olmayacağını düşünüyorum. Yani benim elimde termilift olduğu için kolda termilift hala benim tercihim. Çünkü orada birazcık daha hani güç gerekiyor diye düşünüyorum. Kas üstündeyiz. Kas üstündeyiz. Kas altı birazcık tehlikeli olabilir, bir kanama yaratırsam diye ben kas üstü çalışmayı tercih ediyorum. Yok, hayır. Bu arada soruları herkes duyuyor sanıyorum, değil mi? Biz kendi kendimize konuşmuyoruz. Var mı bana başka sormak istediğin? Sen niye bu cihazı aldım? Hakikaten joker gibi. Hani hastanın göz kapağından başlayıp boyuna kadar tek bir cihazda, tek bir seansta. Hocam buyurun, pardon. Bir şekil renk tonu farklılığı var mı diye soruldu. Bu bir zaten hani pigmentle ilgili bir lazer dalga boyu değil. Ama o bölgede çalıştıktan hemen sonra vaskülarizasyonun arttığını, dolaşımın arttığını görüyorsunuz. Bir pembeleşme mutlaka karşınıza çıkıyor. Ama hani bu bir pigmentasyon tedavisi anlamında kullanılacak bir cihaz değil. Hayır, hayır. Yani hiç. Hayır. Var mı sorunuz? Buyurun doktorum. 60'a yakın vaka oldu yaklaşık 3-4 ayda. Yani çok da iyi gidiyor. Sonuçlardan da sadece bir hastam mutlu değil. Onu da söyleyeyim size. Mutlu olmayan hastamın daha önce yapılmış bir thread lifting'i var. Biz çok iyi çalışamadık çünkü çok acısı oldu. Fazla ipler absorbe ettiğini düşünüyorum. Sonrasında geç dönem bir ödem yaşadık 2. ayda. Muhtemelen o ipler bir şekilde o bölgede artık makrofajik aktiviteyi mi arttırdılar, yoksa orada onların temizlenme sürecini mi yaşıyoruz? O hastam dışında silikon olan ipleri olan hastalarım oldu. Onlarda hiçbir problem yaşamadık. Ama PDO'larda sanıyorum birazcık dikkat etmek gerekiyor. 4 ay. 4 ay. Kasım'dan beri çalışıyoruz. 2 sene. 2 sene. İpten 2 sene sonra yapılmış olsa da. Var mı sorunuz arkadaşlar? Buyurun doktor bey. Alp Bey. Hı? Hocam duyamıyorlar ya. Birazcık yüksek mi konuşalım, mikrofon mu alalım? Hocam şöyle, şimdi bir hasta var mı? Yani yapmak istemeyeceğim bir hasta değil. Hasta ne kadar dramatik gelirse o kadar iyi sonuçlarla gidiyor. Bu bir. Ama hani bizim daha az mutlu ettiğimiz hastalar sorunun küçük olduğu hastalar. O yüzden hani sorun ne kadar büyükse, hani hiç çok bakir hasta yakalayabilirseniz yüzüne bir şey yaptırmamış, gerçekten tek seansta size şov yaptırıyor. Ama onun ötesinde kime yapmam derseniz, şimdiye kadar hani ip konusunda bir tedirginliğim oldu. PDO'lu olanlara birazcık uzak durmak niyetindeyim. Peki hiç dolgu yapılmış bir hastaya uyguladın mı? Tabii. Yani dolguyu azaltma amaçlı. Ya da yağ enjeksiyonu yapılmış bir hastaya kalıcı dolguları olan hastalarım var. Özellikle yanaklarında, dudaklarında. Onlarla çalışıyoruz. Şu anda ödemliler. 1-1,5 ay kadar ödemli olacaklarını biliyorum. Öyle onlara söylemiştim. Onlarla ilgili de cevaplar geldiğinde hani Hasan'la da paylaşırım, sizlere ulaştırır. Kalıcı dolguları da ciddi olarak şu anda yarı yarıya indirmiş durumdayız. Ama tamamen giderler mi bilmiyorum, ama hastalar şimdiden mutlular. Yani derin dokuya girdiğin zaman, daha aşağı girdiğin zaman herhangi bir lokal falan uyguladın mı? Yoksa... Dudakta yaparken sinir blokajı yaptım. Ama hani onun dışında yanakta yaparken yapmadım. Gerek kalmıyor. Okey, çok sağ ol. Efendim? Hayır. Sadece dudakta yaptım. O da sinir blokajıyla yeterli oldu.
Hayır. Yani infraorbital siniri uçturdum içeriden, ağız içinden. Hayır, yapmadım. Dudakları yaptım, yetti. Yanaklarda hiç gerekmedi yani infiltrasyon. Evet, ben sanırım teşekkür ediyorum. Yine sorunuz olursa buradayım. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey'e de. Nezih Bey'e vereyim. Nezih Bey de böyle birkaç cümleyle bahsetsin kendi deneyimlerinden. Herkese merhabalar. Ben bir dermatolog olarak yaklaşık 2-3 aydır bu cihazı kullanıyorum. Hastalarımda deneyimliyorum. Bu cihazı değerlendirmedeki amacım şöyle oldu. Bizler rutin olarak ameliyatsız yüzü gençleştirme ve toparlamada zaten üst yüz, orta yüzde seçeneklerimiz çok fazla. Fakat elastikiyet kaybı, yüzdeki özellikle jawline'deki alt yüzdeki toparlanmalar, gıdı bölgesinde her zaman yeni şeylere ihtiyaç duyuyoruz veya yaptığımız işlemler yetersiz kalabiliyor. Biliyorsunuz alt yüzü toparlamada şu dönemlerde güçlü ipleri tercih ediyoruz. Ancak güçlü ipler özellikle yine hastanın yüzü çok genişse, bu bölgede yağ birikimi çok fazlaysa geniş yüzlerde ekstra daha geniş bir yüze sebep olabiliyor. Bu yüzden hastanın mevcut yüzünü toparlarken alt yüz ve gıdı bölgesinde ve boyun bölgesinde elastikiyeti toparlamada bu cihazın değeri çok fazla. Tabii ki 3-6 aylık bir sürede oturma gerçekleşiyor aslında. O yüzden hala hastaların takibi devam ediyor. Fakat ilk etki şunu söyleyebilirim. Hastaya özellikle orta yüz ve alt yüzü uygulamalarda ve gıdı bölgesinde, ek olarak göz altındaki torbalanmalarda anlık etki ve birkaç haftalık etki çok başarılı. Her hasta genel olarak cildinin çok sıkılaştığını kendisi hissediyor. Aynı zamanda elastikiyet kaybına bağlı olarak güldüğünde çıkan ince çizgilenmelerin kaybolduğunu görebiliyor. Gıdı belirgin olarak azalmaya başlıyor. Ve yüzde bir incelme başlıyor. Yüzde incelme ve gerinme şeklinde bir etki olduğu için hasta bunu yavaş yavaş daha sıkı bir cilt ve daha yüzündeki küçülmeyi kendisi ifade ederek memnuniyetini dile getiriyor. Gözaltı konusunda da o bölgedeki büzüşmeye bağlı olarak bir gözaltı torbalanmasındaki azalmayı hasta görüyor. Bu da operasyon olmadan bir çözüm sağlaması adına değerli. Bu aynı zamanda hastaya yabancı bir cisim olarak ip uygulamasını azaltarak yine buna alternatif olabilecek bir seçenek gibi görülmesi, aynı zamanda o bölgede birazcık yağı da eriterek yüzün incelmesini hedeflediğimiz noktalarda güzel bir alternatif cerrahi işlemlerle uğraşmayan birisi olarak. Benim görüşüm şu an için böyle. Sizin varsa. Ben de ameliyatsız yüz germe yöntemlerin hepsini kullandım. Termaj, ultera, termi. Hasta memnuniyeti olarak hastaların en hızlı memnun olduğu, hani geri dönüşümlerin en iyi olduğu cihaz bence ENDOlift. Başka söyleyecek bir şey yok. Bir şey daha eklemek istiyorum. Örneğin hastayı aldık. Hastanın orta yüz, gözaltı, alt yüz, gıdı, hatta boyundaki gevşeklikleri ve burada rahatsız olduğu o büzüşmelerin tamamını ortalama 1 saat 15 dakika gibi bir sürede yapabiliyorsunuz. Hasta konforu açısından benim gözlemim 10 üzerinden hastalar genel olarak 5-6, yani bir acı hissi bildiriyor. Dayanılmaz değil ama hissediyorum diyorlar. Soğutucu rahatlıkla yetiyor. Herhangi bir girişte, çıkışta herhangi bir infiltrasyon anestezi vesaire hiçbir zaman yapmıyoruz. Topikal anesteziye bile gerek yok. Direkt işlemi direkt başlayıp bitirmek mümkün oluyor. Pratiklik arttıkça bu kısalacaktır veya bölgesel olarak çalıştığınızda zaten çok kısa sürede işlemi bitirebiliyorsunuz. Hastanın işlem bittikten sonraki konforu çok iyi. Zaten işlemin bitmesinden sonra yüzünde bir gerginlik hissi oluyor. O gerginlik hissiyle beraber hafif bir yanması oluyor. Yanması yarım saatte geçiyor. Herhangi bir sıkıntı kalmıyor.
yüzündeki gerginlik hissi daha uzun sürüyor ama o gerginlik hastayı mutlu ederek gitmesini sağlıyor. O gerginlik hissini memnun olarak değerlendiriyorlar. İşlem sonrası o yüzden çok konforlu. Sorabilir miyim? Yok, ben herkese soracağım da. Ben doçent doktor Zehra Serdar. Nezihe'ye de soruyorum bu arada. Merhabalar. Toplam herhalde 3-4 ay kullandık cihazı. Bana şunu söyleyebilir misiniz? Fokus ultrasondan farkı nedir? Bir üstünlüğü var mıdır? Fokus ultrasonum var. Hani öyle gibi duruyor. Buradaki üstünlük nedir? Niçin alayım bu cihazı? Benim görüşüm şöyle. Yüzü toparlamada bir inşaat gibi düşünürsek, derin planda sığmasa her zaman fokus ultrasonunun 4,5 milimetrelik başlığını kullanmak çok değerli. Yine bu ENDOlift ile beraber bunu kombine etmek önemli. Niye? ENDOlift'te biz hemen subdermal alandayız. Yani eşittir orada lazer ışını verdiğimizde üstte dermisi uyarıyoruz. Altta da yağ dokusunun bir kısmını eritiyoruz. Yani yüzde bir incelme oluyor, aynı deride bir sıkılaşma oluyor. Ancak sığmasa ulaşmıyoruz. Yani bu noktada aslında biraz önce Doktor Roberto da söyledi. Yani sığmasa, yani bir odaklı ultrasonla kombine etmek etkinliği, hastanın yüzündeki başarıyı daha da arttıracaktır. O yüzden kombine kullanılması iyidir. Fakat şöyle söyleyeyim, yüzün yani orta tabakada yani odaklı ultrasonun özellikle 3 milim, 1,5 milimlik atış alanlarındaki yerde ENDOlift daha değerli. Aslında böyle bakmak lazım. Şimdi ENDOlift'te ne kadar derinliğe indiğiniz size bağlı. İsterseniz daha derine inip hipodermik alanda tüm yağ odaklı ve enerji seviyesini lipolitik odaklı ayarlayıp o bölgeye odaklı çalışabiliyorsunuz. Ama özellikle ciltte sıkılaşma ve kırışıklıkların toparlaması ve gerginlik hissinin olduğu yer subdermal. Oraya kadar inilmesi yani şöyle bir yandan ısı veriyorsunuz. Aynen inmiyoruz çünkü bir yandan da o bölgelerdeki verilecek uyarıyla beraber sinir hasarı vesaire başka yani bu subdermal alan denilen birazcık da yağ dokusuna inilebilen bir derinlik. Ben de cevap vermek istiyorum. Şöyle, yüzün her alanında cildin kalitesi bir şekilde kalınlığı aynı değil zaten. Fokus ultrasonlar bu alanda bir ezber çalışıyor. Standart bir tarama işlemi. Yani fokus ultrasonda ultera dışında zaten aşağıyı görebildiğiniz bir şey yok. Eğer bakarsanız da anında siz nereye attığınızda ulterada bile her yerde istediğiniz derinliği yakalamanız mümkün değil. Çünkü yanaktaki cildin kalınlığı oradaki sımasının nerede olduğuyla göz kenarına yaklaşınca kalınlıklar yüzünden bütün bu değerler değişiyor. Göz altındaki derinin ne kadar ince olduğunu ve orada zaten bu ezberden gibi bahsetmiyorum. Hani bu şey her değil. Hastada, her bölgede bile değişen bir parametre. Burada siz direkt zaten subdermal çalışıyorsunuz. Çalışırken de ışın göstermişlerdi. Siz onu yakalayamadınız. Koni şeklinde dağılan bir ışın var. Işın dolayısıyla subdermal alanda hem yukarıya hem de aşağıya da ulaşabiliyor ve zaten yaptığımız yer sıması küçültmeye çalışıyoruz. Bu işin asıl amacı bu. Yoksa küçülmeyi biz başka türlü açıklayamayız. Anında olan küçülmeyi. Benim anlayamadığım lazerlerde hani biz 4,5 daha doğrusu masa kadar inemiyoruz. Onu anlamak istiyorum. Belki konuşmacımız da bununla ilgili bir bilgi verebilir. Onu öğrenmek istiyorum aslında. Kanülle giriyoruz biliyorsunuz değil mi doktor hanım? Kanülle giriliyor değil mi? Evet. Tamam. Yani içeride fiberler içeride çalışıyor. Onu merak ediyorum. Yani zaten sizin hedef dokunuza gidiyorsunuz. O yüzden onu anlatmaya çalışıyorum ama tamam. Konuşmacıdan da dolaştırdım. Gördük. Merhabalar, Dilek Avşar ben. Plastik cerrahım. Açıkçası buraya biraz
utanarak geldim. Yani ben niye geldim der gibi. Çünkü arkadaşlar çok iyi kullanıyorlar. Ben çok fazla kullanmadım ama cihazı çok iyi biliyorum. Birazcık Hasan'dan dolayı biliyorsunuz Hasan'ın getirdiği bütün cihazların hepsi çok çok iyi oluyor. Ben uzun yıllardır Scarlett kullandım. Üzerine hydrofacial'lar kullandık. Onları bir tamamlamak gerekti. Bu arada da benim Revlight. Burada herhalde hepimiz onları kullanıyoruz. Bir de dünyada bakıyorsunuz sistemlere. Sistem hep soğuğa gidiyor. Soğuk, soğuk, soğuk. Sıcakları sevmiyoruz. Derin sıcakları hiç sevmiyoruz. Ulteralardan sonra boyun germelerde özellikle plastik cerrah arkadaşlarım ameliyat sırasında yaşadığımız sıkıntıları çok iyi biliyorlar. O yüzden ne yapalım? Bir şey kullanalım ama herkes ameliyat olmak da istemiyor. Ne yapalım bunlara? Scarlett yetmiyor. Hydrofacial'la temizliyorsunuz. Bir şeyler daha. ENDOlift özellikle son dönemde üzerinde çok konuşuldu. Plastik cerrahlar çok tercih etmeye başladı. Çünkü sonrasındaki süreçte hasta ameliyat olmak isterse doku altındaki fibrozisi görmez oldunuz. Fibrozis görmemek bizi mutlu etmeye başladı. Yani ben bir hastaya ENDOlift yaptıysam hasta 6 ay sonra, 1 yıl sonra, 2 yıl sonra 2006'dan beri dünyada kullanılıyor. 2006 diye biliyorum ben çünkü. Çok rahatlıkla ameliyat olabiliyor. Ve ameliyat sırasında plastik cerrahlar işte fibrozis olduğu, ben çekemedim, olmadı gibi sıkıntılar yaşamamışlar. Daha sonra da Ronaldo galiba 70 derece olarak biliyorum ısı. Bir de gayet elimizde olduğu için zaten fasyaya çok inmeniz gerekmiyor. Yağ dokusunu eritecek, lipoliz yapacaksanız wattı biraz yükseltip yağda kalıyorsunuz. Bunun dışında istenen şu, en çok bizim kullanacağımız yer, zannedersem hiç bahsedilmemiş kitapçıkta da, kaşları kaldırmada. Bugün size benim bir küçük sürprizim olacak. Çünkü ben çok yakın arkadaşım. Profesör Doktor Aslı Ekmekçi, ekonomi profesörüdür. Dersten çıktı, kliniğe uğradı. Yanaklarındaki yağı erittik. Kendisi de birkaç kelime söylerse hem siz şahit olmuş olursunuz. Ağrı var mı, yok mu? Süreç nasıl geçti? Aslı sen söyle. Ben bu uygulamayı bugün 3 saat önce yaptırdım. Son derece kolay bir uygulamaydı. Hiçbir acı hissetmedim. Yanak bölgelerimde problem vardı. Biraz buralarım şişti doğal olarak. Yani herhangi bir dolgu maddesi kullanarak şişirdiğim bir şey değil doğuştan. Oraya yaptık. Bir de kaşlarımı kaldırdım. Gayet kolay ve rahat bir işlem oldu. Ve ödemin de 13 gün içinde ineceğini söylediler. Şu anda ödemli hali. Çok memnun kaldım yani. Teşekkür ederim. Rahatlıkla kullanacağı bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Fiberi de çok rahat olduğu için fiberler 2 tane yüz için ama kol ve bacak için de ayrı bir fiber olacağını söylemiştin. Teşekkürler. Evet, mikrofon değişti, uğursuz geldi yeni mikrofon. Sormak istediğiniz sorular varsa onları alın. Bu arada biz uygulamaya da başlayalım ki uygulamayı da görün. Biz burada diyoruz son derece konforlu, öyle böyle derken soru geldi. Evet. Süresi ne kadar? 1 yıl. 1 yıl. 1 yıldan sonra tekrarlamak mı gerekiyor? Tekrarlamak gerekiyor, evet. Yani... Zaten şöyle söyleyeyim, yurt dışındaki hastaların hepsi 1 yıl sonra otomatik olarak kendileri geliyorlar yaptırmaya. Yani o... Etkisi 3 ay sonra başlıyor, 1 senede geçiyor mu? Hayır. Etkisi anında görüyorsunuz. 3 ay, 6 ay boyunca 6. ayda zirveyi görüyor. Daha sonra da 1 sene sonrasında da tekrarlanması gerekiyor. Peki çok kilolu olmayıp, yani yüzünde yağ çok fazla olmayıp sarkma olanlarda yapılabiliyor mu? Özellikle o tür hastalarda anında sarkmanın giderildiğini ve bir tarafla diğer tarafın arasındaki farkı anında görebiliyorsunuz. Çok fark ediyor. Anında görüyorsunuz o farkı. Ya genelde bilmiyorum. Şimdi kullanıcılar memnuniyetlerini bizimle paylaştıkça biz de çok mutlu oluyoruz. Atıyorum, Mustafa Bey bir hastaya yapmış yanağını inceltme amaçlı. Hasta durmadan Instagram'dan resim atıyormuş ki çok iyi, bugün daha iyi, bugün daha iyi, bugün daha iyi diye. Bugüne kadar yapılıp da memnuniyetsiz olan bir hasta sanırım daha bugüne kadar olmadı. Hüseyin Bey'in asistanının vardı bir tane söylediği bir hasta. İşte her şeyi yaptık, bir türlü memnun edemedik. ENDOlift yaptık, çok memnun kaldı diye. Herkes bir şekilde cihazdan memnun olarak ayrılıyor.
Efendim? Vallahi bilmiyorum ya, iplerin yerine geçer mi ama bu olay herkesi ipten alacak diye düşünüyoruz, bakalım. Evet. Herkesi ipten alacağız inşallah. Eyüp Bey de burada gerçi ip getiriyor ama Eyüp Bey'e de haksızlık, ekmeğiyle oynuyor gibi oluyor. İp artı ENDOlift, ip artı ENDOlift. Kampanya. ENDOlift alana 1 yıllık ip bizden. ENDOlift'ten sonra ip yapıyorsun hocam. Tabii. İlk önce ENDOlift, ondan sonra ip. Yok. Eyüp Bey'in her şeyi çok güzel. 1 numara. Çok seviyoruz kendisi. Çok müthiş bir dostumuz. Çok sağ olsun. Şeref verdi geldi. Evet, Eyüp Bey'e alkış. Eyüp Bey. Biraz Eyüp Bey'in ürünlerden bahsedeyim. Belki maliyetin yarısını karşılar belki. Maliyetin yarısını karşılar. Şöyle, şimdi uygulamayı yapacağız. Bu arada şeyi sormuştunuz ya, yağı eritebiliyor muyuz diye. Yağı eritip, daha derinde yağı eritip sonrasında üst yüzeyde de tightening yapıp çıkıyorsunuz. O zaman çok, yani hem yağ eritip aynı zamanda tightening yapıp da çıkabiliyorsunuz. 2 işi aynı anda yapabiliyorsunuz. Now we are going through the practical part. Maybe it's quite interesting for you. How many doctors you are here? How many doctors? Ah, you are a doctor? Everybody is a doctor. Okay, perfect. So that's good. Absolutely. We are starting with the mandibular border. I have to tell you, male patients are not female patients, unfortunately. So mainly female patients support and have a better experience with this kind of treatment. But there is a good muscle falling and skin falling in this part. When he contracts the muscle, try to contract the muscle. Do like this, man. Do like this. Okay. As you can see, there are the platysma, the mandibular, the platysma, the platysma bends, relax. Okay, and there is a little bit of skin falling in this part and maybe a little bit of extra fat. So the right side now is a little bit falling respect to the left side. So I start to treat this part and then after one side I start to, I show you the immediate result. Now we can lay down. There's no anesthesia, no local anesthesia. So you have to move to the right, to the left, and stay like this. Try to be relaxed, ok? È troppo basso questa sedita qua. Ok, la fibra da 300, disinfetto. Sì, devo anche disinfettare. È qua, Francesco, qua. Now I'm going to use a 300 micron fiber. Grazie. So I'm going to use a 300 micron fiber. I'll show you something. As you can see, the fiber, this is the best fiber in the market because with any other fiber you can't do this. I mean, there are other fiber on the market, but this is what you can have, you see? So it's very soft, it's very thin, but it works in the right way. So you can see that I can even note the fiber. Okay? So there is just a disinfection. Usually you have to remove the makeup if it's a female, but the light disinfection. This is the branch. So I'm working, entering from here. Maybe you can zoom a little bit more. So the first entrance, if there is a pen, I can draw the face. If not, I can just simulate. So I enter from here, and I go in the superficial and middle hypoderma until here, without touching this line. For sure, that is the avoid area, the area that we have to avoid.
Then I try to lift even the upper branch of the upper to the mandibular, working, entering from here, working this part. So when you want to enter, you have to, this is the angle, touch with the finger the angle, pinch the angle, then I can take the tip of the, okay, now you can see it, okay? So not too much, not too close to the tip, not so long from the tip, but keep it like this, about ½ centimeter. So I can enter inside very easily. So I'm inside the skin, and the patient feels something like a needle, for sure. It's not very painful, it's not too much, but it's enough just to enter. The new fiber have a cone, so they can enter better. At the beginning, you can find not easy to enter like this, and you can give energy also when you enter. Then probably not needed, and so you don't leave also some red point on the entrance area. Maybe I need the pedal to the other side. Grazie, Francesco. Thanks, Amiet. Everyone here knows Amiet. I'm sure that everyone knows her, right? Okay, thanks so much. So now I'm starting to use the linear technique. So I'm inside the skin, and when I push forward, I get the energy. If you can feel, if you can hear the sound, there is also like a popcorn effect. Effect means that there is also a little bit of fat destruction. So when you are inside the skin, try not to be too much superficial. How you can know? If you see like this, you see, you can be too much superficial. If you don't see the tip, you are too deep, okay? So you have to stay in the right plane where there is a good redness all over the tract. Try to do not more than 5 centimeters in length for each time, so you can be more sure that the fiber can remain in the correct plane. Anyway, if you stay longer tract, maybe you can stay in different plane. So I continue the treatment. In this time, I'm in the superficial hypoderma. Everyone knows, I'm sure that you know, that here the muscle fascia, if you do the ultrasound, the therapy, ultraform, Doblo, and everything, you know absolutely that the platysma fascia starts around 4.5 millimeter. So in this case here, I'm around 2 millimeter, 3 millimeters of depth. As you can see, I can give it the energy just when I pull forward, backward the fiber, or I can do in both directions. He's a very good patient. I'm happy about this. We always love when there are patients that are compliant like this. I'm sure it's not a pleasure. A pleasure is something else, okay? But it's not too painful, for sure. This is the correct speed of work, but you can even go much faster like this when the plane is created, so you can work in like a fan movement. Unfortunately, the patient can feel a little bit more, but you can be faster, for sure. Since a very easy technique, I mean, have to be customized. There is a learning curve, but it's very easy and effective. You don't need too much to learn, absolutely. Especially if you are a dermatologist or a plastic surgeon, it's very easy to work with. The video is very clear, right? So even you can go even up to the part, so to define even the
the limit between the middle and lower face. And you can even go a little bit down for a better definition of the mandibular border. I don't care about the totally jowl derivative. When I can see that there is a starting reshaping of the area, that's the best time to stop. To think to stop. Another good thing is that when we use the previous wavelength, like 980 or 1064 or 1340, one of the targets could be the black. So patient with burr cannot be treated as safe like now, because the black is a target. Now with the 1470, the black is not anymore a target. So even patient with burr can be treated. For sure, if the burr is a little bit longer, they can feel a little bit more, but not like in the past. And now we are using is 2 watts, 25 on and 50 off. This is the setting that now I'm going to use. This setting is presetted in the laser. So when you buy the laser, this presetting is already is correct to start. When something seems easy, means that the things are done in the right way. Don't be worried to use these. You just enter with a fiber in the superficial, in the middle hypoderma, so nothing else. So avoid this area, avoid the thyroid area. Those are the main areas that can create problems. And like the dangerous areas are the same with the needle injection or cannula injection, so nothing changed in your daily life. Francesco, can you update me please with the totally joule delivered? $183? So it's almost 200 joules. You have to talk with Hassan, not with me. Thanks. So he's a man, he's a middle skin laxity, moderate skin laxity. This means that probably when I feel the changing of the tissue and when I see the changing of the shape, probably have to be around 300, 350 joules. But it's not my end point, I tell you again. Mi dici ogni 30? A 250, 280, 300? Okay, now I have 250 joules in the inferior branch. Now I'm going to treat the upper branch, try to define better this area, like Angelina Jolie. Okay, the movement will be like this, so enter from here, and I'm going to treat all this area here.
to define better the mandibular, the angle of the mandible. Again, do like this. Enter inside. And move. You can build even in the starting neck. Sometimes you can even treat this part to lift a little bit more, so that the area under the here. And I'm going to give another 100 at least. If you have any question from the live, you can even come here and tell me something, if you are interested in something special. But I think that is quite easy and effective. Attenta, Miet. Attenta. Niente. So I already give 50 joules. Per centimetro cubo, vero? Centimetro cubo. Centimetro cubo. Joules per cubo. Ah, giù le basta. Benim bir sorum olacak. Emangioma? Sì, sì, sì. Ah, ematoma, sì. Sì, sì, sì. Ematoma che può succedere. Mi fermo a 350 o vado a 400? Mi fermo a 350 o faccio 400? Vado a 400. Even the air cooling system here from my friend Amiet is a good thing to use. Absolutely. It can reduce the pain and the treatment. Dimmi. $400? Ci sono? Pardon, bir sorum olacaktı. O bölgeye Okay. O bölgeyi yeterince tedavi ettiğinizde hangi kriterlere göre karar veriyorsunuz? Efendim? Ben soruyu alabilir miyim? O bölgeyi yeterince tedavi ettiğini neye göre karar veriyor? Ma in questo paziente o in generale? Ah, so in this patient, you mean, in this patient there is a skin falling. That's it. So there is an alteration of the mandibular border where surely there is the muscle falling, surely there is a little bit of extra fat, but surely there is also a skin falling. So with ENDOlift I can treat not the muscle falling for sure, but the little bit of extra fat and the skin falling. In this way I can do an ENDOlift, so I can shrink the skin through inside. It's not a lifting, it's an ENDOlift. That's why I call this technique ENDOlift. So it's a lifting through inside.
Benim kastettiim cihazda belli bir dozda enerji Tabii ki. Yani hani No, orayı dice önceden perché planlıyor. sull'apparecchio sceglie proprio parametri posta per questi trattamenti. Parametri, l'energia. Okay, so this is, I use the presetted energy. So after the survey or thousand of procedure, 6,000-7,000 procedure, we decide to preset the laser with this parameter. So when there is a patient like this, you have to start around 2 watt with 25 on and 75 off. Then, considering the patient, you can customize the treatment, and maybe you can reduce the watt, you can put a little bit upper the T on, lower the T off, so you can change a little bit the parameter. But I mean, the important thing is how many joule at the end you give to obtain the result. Considering this, you can obtain the same joules at 1 watt, 2 watt, 3 watt, 4 watt. So it's not that if you use more watt, you have more results. It just you can have faster result, the higher risk of skin burning or something else. This means the good setting to start is around 2 watt for everyone. If the skin is very thin, maybe you can put down a little bit to 1.5 and see how is it, and then change maybe to 2.0 or 2.5. But usually, if you want to be sure, use the T off, okay? At least double, but better triple than the T on. In this way, you can be safe at the beginning. So 25 T on, 75 T off. Then if you have more skills and experience, you can use 50-50. Is one of my favorite parameters for sure. Some doctors use 75 T on and 50 T off. So then you can customize when you learn the things. But for a pre-setting, just to start is the best setting. Now we can see the immediately results. I hope that the result is visible also for you. So if the camera can come from here, exactly from here, you can see that this area, the right area that before was the worst one, now is the best one. So this area is remodeled respect the other one. So this area is much lifted and here remodeled than the other one. Maybe if you want to sit, you can see the same. As you can see, this area now is more lifted here than the other one that is like this. You can see here that is more lifted. Yeah, if you want to come closer, even if you're interested in it, yeah. So one area treated, one area not.